and a few of us were living down there. And the rest of the building had about 3,000 high school students, coaching class students, a stocking manufacturing company, and a medical clinic. So it started very small. The rats were very big, I have to say. But everything else was very small. And because there was, by the grace of our Gurudev's example, Srila Prabhupada, there was a vision of what could be possible. And when there is a vision of what could be possible beyond ourselves, by God's grace, and incredible things can unfold. It is a universal truth that small things can make very big differences, either positive or negative. Just describing the principle from a negative perspective, malaria is just a tiny little mosquito. Yes, some of you men, you young college boys, you may be proud of your strength, but compare a mosquito's arm to yours. You may be going to a very high prestigious university. Compare a mosquito's brain to yours. You may be proud of how much you can eat. Compare a mosquito's digestive capacity to yours. It's inconceivably tiny. But yet one little mosquito, just when you don't even know it, you may be sleeping. You may be dreaming of how next week you're going to take a vacation and climb to Mansarovar. And while you're making that dream, the little mosquito you don't hear him or her. And you can't even see with your eyes that little germ, that little whatever it is that goes into your bloodstream. So it begins very, very tiny. But then in a week or so, when you're ready to pack up, to go on your trip to Mansarovar, you're in critical condition, being shipped off to a hospital with malaria. A little thing, a very small thing made a big difference in your life. And one little spark, this big. When you light a match, it begins with a జీవితంలో ఏదైనా సాధించాలనుకుంటే ఎటువంటి మార్గం లేదు, కనిపించట్లేదు, చాలా కష్టం. అయినా కూడా ఏదైనా సాధించాలి, చేయాలి అనుకుంటే చిన్న చిన్న మార్పులు, చిన్న అవకాశం ఎక్కడో ఒక చోట కనిపిస్తుంది మనకి. చాలా చిన్న అంశం. దానికన్నా మనం గుర్తించగలిగితే మనకు ఏదైతే అసాధ్యం అనుకున్నామో దాన్ని సాధించవచ్చు. అది అనుకూలం కావచ్చు, ప్రతికూలం కావచ్చు, అది మంచి కావచ్చు, చెడు కావచ్చు, ఏదైనా సరే. ఇప్పుడు ఉదాహరణకి మీరు చదువుకునే వాళ్ళు ఉన్నారు, కళాశాల విశ్వవిద్యాలయంలో పెద్ద పెద్ద ఉన్నత స్థాయిలో చదువులు చదువుతున్నారు. అయితే ఇక్కడ ఒక చిన్న ఉదాహరణ చూడండి. మలేరియా
దోమ నీ బరువుతో పోల్చుకుంటే దోమ బరువు చాలా అల్పం. నీకున్నటువంటి జీర్ణశక్తితో పోల్చుకుంటే దోమకున్నటువంటి జీర్ణశక్తి చాలా అల్పం. నువ్వు తినేటువంటి ఆహారం పరిమాణంతో పోల్చుకుంటే దోమ తీసుకునేది చాలా చాలా అల్పమైన పరిమాణంలో తీసుకుంటుంది. నీకున్న మెదడుతో పోల్చుకుంటే దోమకున్న మెదడు చాలా చాలా అల్పం. కానీ ఈ ఒక్క దోమ ఎంత మార్పు తీసుకొచ్చింది నీ జీవితంలో చూడు. మలేరియా వచ్చింది, నీ పరిస్థితి ఏమవుతుంది? నువ్వేమో చదువుకుంటున్నావు, వచ్చే వారము నాకు సెలవులు ఉన్నాయి, నేను హిమాలయ పర్వతాల మానస సరోవరంకి వెళ్తాను, ఇలా కొండ ఎక్కుతాను అని నువ్వు కలలు కంటూ ఊహించుకుంటూ నిద్రపోతున్నావు నీ గదిలో. ఒక దోమ వచ్చింది, అది వచ్చినట్లు కూడా నువ్వు గమనించలేదు, నీకు కనిపించదు. వచ్చింది, నిన్ను చిన్నగా ముద్దు పెట్టుకొని వెళ్ళిపోయింది అక్కడి నుంచి. అయినా నువ్వు కలలు కంటూనే ఉన్నావు, వచ్చే వారంలో నాకు సెలవులు వస్తున్నాయి, నేను మానస సరోవరం వెళ్తాను అని చెప్పి. ఇక నువ్వు తయారవుతున్నావు హిమాలయాలు వెళ్ళటానికి. అన్ని నీ లగేజ్ అంతా ప్యాక్ చేసుకుంటున్నావు, సిద్ధం చేసుకుంటున్నావు. వెంటనే ఏమొచ్చింది నీకు? మలేరియా జ్వరం వచ్చింది. నిన్ను ఆసుపత్రికి తరలిస్తారు. దోమ ఎంత చాలా అల్పమైనది ఏ కోణంలో చూసినా నీతో పోల్చుకుంటే. మరి ఎంత మార్పు తీసుకొచ్చా నీ జీవితంలో చూడాలి. Tiny little spark. And if that match is left in the wrong place, that little spark can create a forest fire that burns thousands and thousands of miles of trees and homes and buildings. I'm from Chicago, and we had a famous fire called the Chicago Fire. And according to legend, some old lady named Mrs. O'Leary, she was milking her cow. And not far away, they were slaughtering cows. So I guess cows have their revenge. There was a little flame this big in a lantern, like a candle, and the cow kicked it. And it hit the hay. The entire city of Chicago burned to the ground. Nothing could stop it. చిన్న అగ్నికణము, చాలా చిన్న అగ్నికణం, చాలు వేల వేల లక్షల ఎకరాలు బూడిద చేయటానికి. అడవులు వేల వేల ఎకరాల అడవులు, గ్రామాలు, పట్టణాలు, ఇల్లులు, భవనాలు అన్ని బూడిదైపోతాయి. కానీ మొదలు ఎలా అవుతుంది? చాలా చిన్న అగ్నికణంతో మొదలవుతుంది. నేను చికాగో నుంచి వచ్చాను. చికాగో పట్టణం యొక్క చరిత్రలో చికాగో ఫైర్, చికాగో అగ్ని మంటలు అని ఒక అంశం ఉంది. చికాగో నగరం మొత్తం బూడిదైపోయినటువంటి ఒక సంఘటన జరిగింది. ఎలా జరిగింది అంటే, చరిత్ర, ఒక స్త్రీ ఆవు దగ్గర పాలు పిండుకుంటూ ఉంది. అప్పట్లో విద్యుత్ లేదు. చిన్న దీపము అక్కడ పెట్టుకొని పాలు పిండుకుంటూ ఉంది. అయితే అక్కడికి ఆమె పాలు పిండుకుంటున్న దగ్గరలోనే గోవధశాల ఉంది, ఆవులను చంపేటువంటిది. ఇక్కడ ఆ గోవధశాల ఎప్పుడు, అక్కడ గోవుల్ని చంపుతున్నారు, గోవులు పసిగట్టుతాయి అవి. దానికి కోపం వచ్చింది ఆవుకి, పాలు పిండుకుంటున్నారు కదా ఆవుకి, ఆ పక్కనే ఆవుల్ని చంపుతున్నారని. ఆ కోపంతో అది ఏం చేసింది, కోపం వచ్చి ఉండవచ్చు అని చెప్తున్నారు మహారాజ్, దానికి కోపం వచ్చి ఉండవచ్చు. దాంతో ఏం చేసిందంటే ఆ చిన్న దీపాన్ని కాలుతో తన్నేసింది. చాలా చిన్న దీపం. వెంటనే అక్కడున్న గడ్డి అంటుకుంది. గడ్డి అంటుకునేది ఆ విధంగా మొత్తం ఆ చిన్న దీపంతో చికాగో నగరం మొత్తం బూడిద అయిపోయింది. చూడండి, ఒక చిన్న అగ్నికణము నగరాన్ని బూడిద చేసింది.
Small things can make a big difference. And too many times I see, even among people I know, they're driving a car and just a moment in inattention, and there could be a crash. Many people could be dead. All their dreams and expectations finished. బండి నడిపే వాళ్ళు నాకు స్నేహితులు తెలిసిన వాళ్ళు ఉన్నారు. బండి నడుపుతూ వాహనం నడుపుతూ క్షణకాలం అశ్రద్ధ వహించడం వల్ల, క్షణకాలం మనసు పక్కకు పెట్టడం వల్ల పెద్ద పెద్ద ప్రమాదాలు జరిగాయి, చనిపోయారు. వాళ్ళు చనిపోవడమే కాదు, వాహనంలో ఉన్న వాళ్ళు చనిపోయారు. వాళ్ళ కళలు, వాళ్ళ ఆశయాలు అన్ని కూడా బూడిదైపోయాయి. It really is the nature of the world. The small things are so important to be attentive to. దీని నుంచి ఏం నేర్చుకోవాలి? ఈ ప్రపంచంలో ఏది చిన్నది అని వదిలిపెట్టేదానికి లేదు. ఎంత చిన్నదైనా సరే నువ్వు పూర్తి శ్రద్ధ వహించాలి దాని మీద. According to the Vedic literatures, the living force that animates every human being, every animal, all species of life is the Atma. And within this material creation, this living force, and we see what souls are accomplishing on so many levels in this world. The Atma is 1/10,000th the size of the tip of a hair. వైదిక సాహిత్యం నుంచి చూడొచ్చు మనము, ఆత్మ చాలా చాలా చిన్నది. వెంట్రుక కొన భాగంలో 10,000 వంతు అంత చిన్నది ఈ ఆత్మ యొక్క పరిమాణం. అయితే ఈ ప్రపంచంలో చూడండి ఎన్ని గొప్ప గొప్ప విజయాలు, గొప్ప గొప్ప కార్యాలు అన్ని సాధిస్తున్నది ఎవరంటే ఆ ఆత్మ, ఆ అణుమాత్రం ఆత్మ. That's why the presidents, the great dictators, the great liberators, the great scientists, the geniuses, that consciousness is manifest when Atma, 1/10,000th the size of the tip of a hair, impossible to perceive by material senses, even with the most sophisticated technical machines. గొప్ప గొప్ప శాస్త్రవేత్తలు, తత్వవేత్తలు, నాయకులు, ప్రపంచ సమాజ సేవకులు ఎందరితో చేస్తున్నారు వీళ్ళందరూ. మరి ఎవరు వీళ్ళందరూ అంటే ఒక అణుమాత్ర అంశ ఆత్మ. మరి ఎంత దాని పరిమాణం అంటే భౌతికమైన కళ్ళతో కూడా చూడలేము దాన్ని. భౌతికమైన కళ్ళతో పక్కన పెట్టండి, ఆధునిక కనిపించదు, అంత చిన్నది అది. మరి దాని నుంచి వచ్చేటువంటి ఈ చైతన్యంతో పెద్ద పెద్ద రాజ్య పరిపాలకులు, నాయకులు, శాస్త్రవేత్తలు ఇదంతా సాధిస్తున్నారంటే ఆ అణుమాత్ర కళ్ళకు కనిపించని పరికరాలకు అందనటువంటి ఒక చిన్న ఆత్మయే ఇవన్నీ సాధిస్తుంది. That's the living force, the Atma, in the body. Whoever we may be, whether we're world champion wrestlers or cricket players. The body begins with a tiny little seed. We don't even know it's there. So insignificant. When the mother and father come together, they're not like organizing, this to get that little seed in here. This is little tiny seed that can't even perceive with your eyes, enters into the mother's ovum, and gradually it emulsifies, it begins to develop. And a few years later, that little seed becomes, what's his name? Sachin Tendulkar? గుడికి పొద్దున్న వారమైంది, జపములే ఏమిలే, పోరంపోకుడు తిరుగుతాండ. పోరంపోకుడు చిన్న ఆత్మ ఎంత గొప్ప గొప్ప పనులు సాధిస్తుంది. అది కనిపించదు, మనం చూడాలన్నా కూడా కనిపించదు. అది తల్లిదండ్రి ఒకటి అవుతారు శారీరకంగా అయినప్పుడు వాళ్ళకు కూడా తెలియదు ఏం జరుగుతుందో.
తల్లి గర్భంలో అనుమాత్ర ఆ చాలా అల్ప పరిమాణంలో ఉన్నటువంటి ఆత్మ ఆ కణం ప్రవేశించి అక్కడ శరీరము తయారు చేసుకుంటుంది. ఆ శరీరము కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత చాలా పెద్దదవుతుంది. పెద్దదైపోయి అదే సచిన్ టెండూల్కర్ అని పిలువబడుతుంది. Chhatrapati Shivaji or లేదా ఛత్రపతి శివాజీ, whoever you may consider great. Small things. Recently, I was in the redwood forests in California, and I saw this tree, the second largest tree on planet Earth. It has statistics. 20 grown adults, if they hold hands and stretch their arms out as far as they could go, that's how much people would take to make a circle around the trunk of the tree. 175,000 fit in it if you hollowed it out. Or enough petrol. If you hollowed it out, you could put enough gasoline or petrol to drive around the world 2.5 times. One tree. That's a big tree. And I looked on the ground and I saw a little cone and I saw the size of a seed. It was about this big. And that tree came out of that little seed. If we just allow that seed to be in a favorable condition, we could bring out its potential. నేను ఇటీవల కాలిఫోర్నియాకి వెళ్ళాను. అక్కడ ఎర్రచందనం బాగా పెరిగేటువంటి ఒక అటవిక ప్రాంతం, అక్కడికి వెళ్ళాను. అక్కడ భూమి మీదనే అత్యంత పెద్దదైన చెట్లలో రెండవది. ఎంత పెద్దదంటే అది దాని మొదలు 20 మంది పెద్దవాళ్ళు చేతులు చాచి ఒక వలయం లాగా ఏర్పడితే ఎంత స్థలం ఆక్రమిస్తుందో దాని చుట్టూ 20 మంది నిలబడి చేతులు చాపితే అంత పరిమాణం ఉంది ఆ చెట్టు. ప్రపంచంలోనే అతి పెద్దదైన వాటిల్లో రెండవది అది. అక్కడికి వెళ్ళాను. అక్కడ ఆ చెట్టు ఒకవేళ లోపల తొర్ర చేస్తే దాంట్లో 1,75,000 వాలీబాల్ ఉంది కదా, పరిమాణం అన్ని పడతాయి అందులో. లేదు ఆ చెట్టు తొర్ర చేయగలిగి దాంట్లో పెట్రోల్ కానీ డీజిల్ కానీ పోస్తే ఎంత డీజిల్ పడుతుందంటే దాంట్లో ఒక వాహనము ప్రపంచం మొత్తము 2.5 రౌండ్ కొడితే ఎంత అవసరమో అంత పెట్రోల్ పడుతుంది దాంట్లో. అంత పెద్దది. అక్కడికి వెళ్ళిన ఆ చెట్టు కింద ఆ చెట్టు యొక్క పడినాయి. ఆ విత్తనం పరిమాణం చూస్తే బఠానీ గింజ కన్నా కొంచెం చిన్నది. ఇంత చిన్న విత్తనము దానికి అనుకూలమైన పరిస్థితులు కలిగితే And this is very much an important part of being successful in everything in life. Understanding this one thing, what is potential? Some of the most gigantic corporations in the entire planet Earth began as a small little family store with the husband and wife working, and that's it. And now there's hundreds and thousands of people. కొన్ని కంపెనీలు ఉన్నాయి భూమి మీద, చూడొచ్చు పెద్ద పెద్ద పేరున్న కంపెనీలు ఉన్నాయి. అవి ఎలా మొదలయ్యాయి, వాటి చరిత్ర చూస్తే ఒక చిన్న ఇంట్లో భార్య భర్త కలిసి ఏదో చిన్న పని మొదలు పెట్టి ఉంటారు. అది కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత చూస్తే లక్షల మంది శ్రామికులు పని చేసే పెద్ద సంస్థగా.
Because there was a vision. There was a determination. There was a faith in what is possible. అంటే అంత చిన్న కుటుంబంలో ఎక్కడో మొదలు చిన్న పని ఇంత పెద్ద కంపెనీ ఇంత వేల లక్షల మంది చేసే వాళ్ళు అవసరమైనంతగా ఎదిగిందంటే వాళ్లకు పట్టుదల ఉంది, విశ్వాసం ఉంది, లక్ష్యం ఉంది. And that faith in what is possible can rescue us from complacency and from ever being discouraged by any setbacks. నీకు ఎప్పుడైతే లక్ష్యం ఉంటుందో, ఆ లక్ష్యం పట్ల విశ్వాసం ఉంటుందో, ఆ విశ్వాసం నిన్ను సోమరితనం నుంచి, నిరుత్సాహం నుంచి రక్షిస్తుంది. Because setbacks are crucial for growth to be strong. అయితే నువ్వు అది సాధించాలనుకుంటే ఆటంకాలు అయితే వస్తాయి. ఆటంకాలు నిన్ను బాగా బలంగా, దృఢంగా తయారు చేస్తాయి. That is a historical fact. And especially in matters of love, love is very much expressed through details. A mother's love is in little details. I remember my mother, she was very loving. I used to tell her, why are you wasting your time with all these little things? And when I grew up, those little things that I thought she was wasting her time with is what transformed my life more than anything. ప్రేమ చూడండి, తల్లి పిల్లల్ని ప్రేమిస్తుంది. ఆ ప్రేమ అనేది వివిధ రూపాలుగా, వివిధ కార్యరూపంలో ప్రకటన అవుతుంది. నాకు గుర్తుంది, నేను చిన్నగా ఉన్నప్పుడు నేను మా అమ్మ నానేవాడిని, ఎందుకు చిన్న చిన్న విషయాల్లో ఇంత సమయం వృధా చేసుకుంటావు నువ్వు అని. కానీ నేను పెద్దవాడిని అయిన తర్వాత నాకు అర్థమైంది, ఆ చిన్న చిన్న విషయాలే నన్ను ఈరోజు ఈ స్థాయిలో ఉంచాయి. Up till that time, a smile, a kind word can make such a big difference in a person's life. కాబట్టి ఒక వ్యక్తిని చూసి చిరునవ్వు ప్రకటన చేయటం, లేదా అతని యొక్క సంక్షేమం గురించి ఒక చిన్న మాట అడగటం అతని జీవితంలో చాలా పెద్దమైన మార్పును తీసుకొస్తుంది. My beloved Guru Srila Prabhupada, I have God brothers and God sisters, and they tell me, I remember one lady, she was telling me in 1972, how many years ago was that? 40 years ago. 40 years ago, she was in the back of a temple, and Srila Prabhupada happened to walk by, and he smiled at her and asked her if she was happy. That was the only interaction she ever personally had with him in her life. And she said that moment, it only lasted about 5 seconds. That smile, that compassionate glance, and that simple question of concern is what has nourished her and given her strength to overcome every kind of difficulty and remain positive, remain hopeful, and remain happy. More than anything else in life, it has sustained her. A small act of love. మా గురు మహారాజు శ్రీల ప్రభుపాద విషయం చూస్తే నాకు చాలా మంది గురు సోదరిమణులు ఉన్నారు. 1972లో జరిగిన ఒక సంఘటన గురించి చెప్పారు. ఒక ప్రభుపాద వారు ఒకసారి మందిరం ప్రదక్షిణ చేస్తూ ఉండగా మందిరం చివర్లో వెనక గుళ్ళో వెనకగా ఎవరో ఒక స్త్రీ నిలబడుకొని ఉంది. ప్రభుపాద అటు వెళ్తూ ఆమెను చూసి కేవలం 5 క్షణాలే, ఎక్కువ సమయం కూడా కాదు,
ఆమెను చూసి ఆమె వైపు కరుణ దృష్టి సారించి చిరునవ్వు నవ్వుతూ సంతోషంగా ఉందా నీ జీవితం అని అడిగారు. ఆ ఒక్క ప్రశ్నయే ఆ 5 క్షణాల దృష్టి, చిరునవ్వుతో కూడినటువంటి దృష్టి ఆమె జీవితాన్ని మార్చేసింది. ఆమె జీవితంలో ఎన్ని ఆటంకాలు వచ్చినా కూడా ఆ కరుణ దృష్టి, ఆ చిరునవ్వు, ఆ ప్రశ్న నువ్వు ఆనందంగా ఉన్నావా అనేటువంటి ఆ ప్రశ్న అవి గుర్తుపెట్టుకొని ఆమె ఎన్ని సమస్యలు వచ్చినా కూడా అన్నిటిని దాటేసింది విశ్వాసంతో, పట్టుదలతో. ఇక్కడ చూడొచ్చు ఏమి ఆమె జీవితంలో అంత మార్పు తీసుకొచ్చిందంటే ప్రభుపాదుల వారి ఒక ప్రేమతో కూడినటువంటి ఒక 5 క్షణాల దృష్టి, ఆ చిన్న ప్రశ్న ఇంత మార్పు తీసుకొచ్చింది ఆమె. He could have just walked by. Recently, I was in Beverly Hills. It was last May at this conference. It was the Milken Global Conference, where about 4,000 to 5,000 of the leaders of politics, business, science, entertainment in the world come together every year. It cost $5,000 a ticket, but I was invited to speak, so I got in for free. But I went to one seminar on leadership, and they had some of the very most powerful leaders of sports, of business, of science, of financing on a panel. So I was curious, what are they going to say about leadership? And many things I could talk about, which were quite very, very interesting. They moved my heart. And to move a Swami's heart at a business conference, it's not an easy thing. Mr. Milken, he is an incredible genius with statistics. He had this incredible statistic, which was talking about good leadership. ఏ ఊర్లో? అమెరికాలో ఒక పట్టణంలో ఒక పెద్ద సదస్సు నిర్వహించబడుతుంది. అందులో 45,000 మంది ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి అగ్రస్థాయిలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు, అంటే ఆటల రంగంలో కావచ్చు, ఆర్థిక రంగంలో కావచ్చు, శాస్త్రీయ రంగంలో కావచ్చు, ఈ విధంగా అన్ని రంగాల్లోనూ ఉన్నటువంటి గొప్ప స్థాయిలో ఉన్నటువంటి నాయకులు 45,000 మంది పాల్గొనేటువంటి ఒక సదస్సు. అది ఏర్పాటు చేసి ప్రతి సంవత్సరం జరుగుతుంది. అది మిల్కెన్ అనే ఒక వ్యక్తి దాన్ని ఏర్పాటు చేస్తుంటాడు. అందులో పాల్గొనాలంటే టికెట్ $5,000. అయితే నేను మాత్రం టికెట్ లేకుండా పాల్గొన్నాను. ఎందుకంటే అక్కడ ఉపన్యాసకుడిగా నన్ను ఆహ్వానించారు కాబట్టి నన్ను డబ్బులు అడగలేదు. అయితే అక్కడ వెళ్ళాను. వెళ్ళి చూస్తే ఆ సదస్సులో ముందర కూర్చోన్నారు పెద్ద పెద్ద రాజకీయ నాయకులు, శాస్త్రీయ రంగంలో ఉద్దండులు, ఆటల పోటీల్లో అగ్రస్థాయిలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు, వ్యాపారంలో బిజినెస్ మ్యాగ్నెట్ అంటారు అలాంటి వాళ్ళు, పెద్ద పెద్ద వ్యాపారవేత్తలు. అటువంటి చోట వాళ్ళు నా హృదయాన్ని తాకారు. అంత సులభం కాదు. వ్యాపారము అంటే పూర్తిగా భౌతికమైనటువంటి దాంట్లో తారాస్థాయిలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఒక సాధువు హృదయాన్ని చెలింప చేసేది అంత తేలిక కాదు. కానీ అక్కడ నాకు జరిగింది అది. Now, I'm not a genius with anything, especially statistics. So I don't remember the numbers, but I can get them for you. But he had a graph that he put on this big computerized screen in the Beverly Hilton Hotel. And he explained the graph. It was about
how to infuse maximum creative efficiency in an employee. Would you like to hear this? I'm really happy you said that. He explained, if you don't pay a person enough for their basic comforts and needs, they're always in anxiety. ఇక్కడ ఎవరైతే సదస్సు నిర్వహిస్తున్నారో అతను దగ్గర గణాంకాలు ఉన్నాయి, చాలా పెద్ద పెద్ద గణాంకాలు. పెద్ద ఒక కంప్యూటర్ తో నడిచే ఒక పెద్ద తెర స్క్రీన్ మీద అవన్నీ చూపిస్తున్నారు. ప్రాథమిక ఏంటంటే, ఒక కంపెనీలో నీ కింద చాలా మంది పనిచేస్తున్నారు. ఆ పనిచేసేటువంటి వాళ్ళలో ఉన్నటువంటి సామర్థ్యం పూర్తి స్థాయిలో వాళ్ళు ఉపయోగించే విధంగా వాళ్ళు ప్రేరణ ఇవ్వాలి. ఎలా అంటే అందులో మొట్టమొదట ఏం చెప్పారంటే, ఆ పని చేసే వాళ్ళ యొక్క ప్రాథమిక అవసరాలకు తీసుకునే వేతనం నువ్వు ఇవ్వాలి. This is from a business perspective. I'm not talking to the brahmacharis on this one. ఇది వ్యాపార కోణంలో ఇది. But still, the conclusion of this story is as much important to the brahmacharis as everybody else. అయితే దీని నుంచి నేర్చుకోవాల్సినటువంటి అంశం ఏదైతే ఉందో అది బ్రహ్మచారులకి ప్రతి ఒక్కరికి చాలా ముఖ్యమైనది. Then they're always going to be insecure. They're going to be thinking about alternative jobs. They're going to be unstable. So somehow or other, when you get to them, when you give them enough, so they're actually stable. So they actually have confidence in their future. ఆ విధంగా శ్రామికులకి లేదా పనిచేసేటువంటి వాళ్ళకి జీతం కానీ వేతనం కానీ లేదంటే వాళ్ళ ప్రాథమిక అవసరాల గురించి ఆందోళన, ఆలోచన, భవిష్యత్తు ఏంటి, ఇతర కంపెనీల్లోకి వెళ్దామా, ఈ ఆందోళన ఉంటుంది. స్థిరంగా ఉండలేరు. కనుక వాళ్ళకి సరిపడ్డంత వేతనము ఇస్తే వాళ్ళ అవసరాలు తీరేంత వాళ్ళు స్థిరంగా ఉంటారు. వాళ్ళ భవిష్యత్తు గురించి ఆలోచన రాదు, అభద్రత ద్వారా. You get this level of creative efficiency. ఆ విధంగా వాళ్ళల్లో భవిష్యత్తు గురించి ఆందోళన లేనప్పుడు వాళ్ళ యొక్క సామర్థ్యం, వాళ్ళలో ఉన్నటువంటి సామర్థ్యాన్ని ఎక్కువ ఉపయోగించగలరు. And then the graph showed, and this was something that was surveyed over years and years, topmost universities. No matter how much more you give a person, the creative efficiency does not go any higher. If that comfort zone is $100,000, if you give the person $500,000, $1 million, $10 million, $100 million, you don't get any more creativity. You don't get any more productivity. It's just like this. However, if you give a person a sense of appreciation, if you give this person a sense that she is really valued for what they're doing, if you actually give the person a feeling of love, then their creative productivity soars way beyond it. ఇక్కడ ఏంటి, ప్రాథమిక అవసరాలు తీర్చుకోదగ్గంత జీతం కానీ డబ్బులు కానీ ముడుతూ ఉంటే వాళ్ళ యొక్క ఉత్పత్తి సామర్థ్యం, శ్రమ సామర్థ్యం పెరుగుతుంది అని. అదే సమయంలో ఇంకొక గణాంకాలు చూపించారు. పెద్ద పెద్ద విశ్వవిద్యాలయాల యొక్క పరిశోధన, చాలా సంవత్సరాలు చేసిన పరిశోధనలో తేలింది ఏంటంటే, నువ్వు వాళ్ళకి సరిపడ్డంత వేతనం ఇచ్చినప్పుడు ఒక స్థాయి వరకే, ఉదాహరణకి $1000 ఇచ్చినప్పుడు వాళ్ళు సంతృప్తిగా పనిచేస్తుంటారు. 5000 అయితే ఒక స్థాయికి వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు అంతకు మించి పెరిగారు. నువ్వు $5000, $1,00,000, $100 మిలియన్ ఇచ్చినా కూడా అంతకు మించి వాళ్ళ యొక్క సామర్థ్యాన్ని వాళ్ళు పెంచుకోలేరు, బయటపడదు. అయితే మరి ఎలా
వాళ్ళలో ఉన్నటువంటి సామర్థ్యాన్ని పెంచేది, బయటపడేలా ఎలా చేయొచ్చు అంటే వాళ్ళను గుర్తించడం. నువ్వు చాలా విలువైన వ్యక్తి, నువ్వు చాలా చక్కగా చేస్తున్నావు అని వాళ్ళను ఒక చిన్న ప్రశంస వాళ్ళ గుర్తించడం. ఇది చేస్తే చాలా తారాస్థాయికి వాళ్ళ యొక్క సామర్థ్యము, ఉత్పత్తి, ఆ కంపెనీ కోసం వాళ్ళు పడేటువంటి శ్రమ, ఆలోచన చాలా తారాస్థాయికి ఎదిగిపోతాయి. ఊహించనంత ఉపయోగిస్తారు. In other words, little things of kindness and giving a person encouragement to the heart, even in the financial world, what to speak of anywhere else, is a greater initiative, incentive, and inspiration than any amount of money or power or prestige. దీని నుంచి చూడొచ్చు, నువ్వు $100 మిలియన్ ఇచ్చినా కూడా ఒక స్థాయికి మించి ఇక అతను శక్తిని ఉపయోగించలేడు. మరి అటువంటిది ఒక చిన్న అంశం, అతన్ని యొక్క విలువను గుర్తించడం, అతన్ని ప్రశంసించడం, ఈ చిన్న విషయం చేయడం వల్ల కోట్ల కోట్ల డబ్బులు ఇచ్చినా కూడా పొందనటువంటి అంత సామర్థ్యాన్ని అతను ఉపయోగిస్తాడు. చిన్న విషయమే అతన్ని అంత ప్రోత్సహిస్తుంది అతన్ని. It seems like a small thing to say thank you to a person, to say this is very wonderful what you're doing. We really appreciate it. But it makes a big difference. ఒక వ్యక్తికి చాలా ధన్యవాదాలు, మీరు చాలా చక్కగా చేస్తున్నారు, మీరు చేస్తున్నది చాలా బాగుంది అని చెప్పడం చాలా చిన్న విషయమే, అది పెద్దదేం కాదు. కానీ ఆ చిన్న విషయం చాలా పెద్ద వ్యత్యాసం తీసుకొస్తుంది. And I think in all of our dealings in life, this is very important. I've never been married. ఈ విషయం ఏంటంటే ఇతరులను గుర్తించడం, వాళ్ళని ప్రశంసించడం చాలా విలువైనది మన జీవితంలో. As a Swami, I'll never get married. So I don't know that much about married life. But because so many married people come to me with their problems, we know too much about marriage. Whenever people come to me, it's like they have such a unique secret problem that's so much their own. But interestingly, almost everyone tells me the same thing. And it's almost all about little things, small things. They could make such a positive big difference or such a negative big difference. You know, so many times the wife says, my husband, he doesn't care about me. He doesn't love me. He doesn't appreciate anything I do. And she's crying and crying. And I asked the husband, you know, do you care about your wife? He says, of course, I give her so much money. I give her clothes. I give her a house. I give her, whatever she wants. I said, well, do you ever tell her you appreciate? He said, she should already know these things. This is a standard answer. Well, what if she, she doesn't understand? Well, she should understand. I give her everything else. Actually, I do tell her. When was the last time you told her? I don't remember. అదే ఇక్కడ మహారాజ్ ఏం చెప్తున్నారంటే, ఇక్కడ ఇది ఇతరులని ప్రశంసించడం, వాళ్ళు ఏదైతే చేశారో దాన్ని గుర్తించడం,
చాలా తేడా తీసుకొస్తుంది జీవితంలో, ఊహించినంత మార్పు తీసుకొస్తుంది. ఉదాహరణ చెప్తాను. కుటుంబ జీవనంలో అయితే నేను సాధువుని, కుటుంబ జీవనం అంటే నాకు తెలీదు, నాకు వివాహం కాలేదు, వివాహం అవ్వదు కూడా ఇక. అయితే కుటుంబ జీవనంలో ఉన్నటువంటి విషయాలు నాకెలా తెలిసాయా అని మీకు సంశయం రావచ్చు. నాకైతే కుటుంబ జీవనం లేదు, కానీ కుటుంబ జీవనంలో ఉన్న వాళ్ళు చాలా 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 మంది నా దగ్గరకు వచ్చి మాట్లాడుతున్నారు కాబట్టి ఆ అనుభవంతో చెప్తున్నాను నేను. ఏంటంటే భార్య భర్త ఇద్దరు సమస్యలు తీసుకొని వస్తారు నా దగ్గరికి. ఎలా వస్తారంటే, ఈ ప్రపంచంలో మాకున్న సమస్య ఇంకెవ్వరికి లేదు, కేవలం మాకు మాత్రమే ఉంది ఈ సమస్య, మాకు సంబంధించిన విషయమే ఇంకెవ్వరికి లేదు అన్న విధంగా వస్తారు ఇద్దరు. కానీ చెప్పేది చూస్తే అందరూ అదే చెప్తారు, వేరే ఏమి చెప్పరు. మళ్ళీ ఏం చెప్తారు? భార్య వచ్చి ఏడవడం మొదలు పెడుతుంది. నా భర్త నన్ను పట్టించుకోడు, నన్ను ప్రశంసించడు, నేను ఏం చేసినా మెచ్చుకోడు, అసలు సమయం ఇవ్వడు నాకు. ఇదే ఏడుపు, ప్రతి భార్య ఏడ్చేది ఇదే. నేను భర్తను అడుగుతాను, అతను ఏం చెప్తాడు? నేను మంచి ఇల్లు కట్టించాను, బట్టలు ఇచ్చాను, నగలు ఇచ్చాను, ఆహారం ఇస్తున్నాను, వాహనాలు కల్పించాను, ధనం ఇచ్చాను, ఎక్కడికైనా టూర్ కావాలంటే తీసుకెళ్తున్నాను, అన్ని చేస్తున్నాను. అప్పుడు నేను అడుగుతాను, నువ్వు ఎప్పుడైనా నీ భార్యను ప్రశంసించావా? అతను ఏమంటాడు? నేను ఇవన్నీ ఇస్తున్నా, ఆమె తెలుసుకోవాలి కదా, ఇవన్నీ ధనము, ఇల్లు, అది కారు, వాహనం అన్ని ఇస్తున్నా, ఇంకేం కావాలి? లేదు. నువ్వు ఎప్పుడైనా నీ భార్యను ప్రశంసించావా, ఆమె చేసింది బాగుంది అని? అంటే చేసే ఉంటాయి, ఎప్పుడో ఒకసారి. ప్రశంస చేయకుండా ఎట్లుంటాను? సరే, ఎప్పుడు చేసావు చివరిసారి అంటే నాకు గుర్తులేదా. I've seen small things like a thank you save a marriage from total collapse. నీ భార్యకు ధన్యవాదాలు, చాలా బాగా చేసావని ఒక చిన్న వాక్యము నీ వైవాహిక జీవితాన్ని ఎంత సుఖవంతంగా ఉంచుతుంది చూడు. If it's a little consistent. It's a small thing, but it makes a bigger difference in all the big things you're working for. In most occasions. కాబట్టి చాలా సందర్భాల్లో ఈ చిన్న చిన్న విషయాలు చాలా వ్యత్యాసం తీసుకొని వస్తాయి. In the spiritual platform, it is these small things that really are the way we express our love for God. ఆధ్యాత్మిక జీవితానికి వస్తే చిన్న చిన్న విషయాలే అని మనం అనుకుంటాం, కానీ ఆ చిన్న విషయాలే ఈ భగవత్ ప్రేమలో చాలా వ్యత్యాసం తీసుకొస్తాయి. We may do big things, we may do great things, but love is so much about what we put in the details. మనం పెద్ద పెద్ద సేవలు, పెద్ద పెద్ద కార్యక్రమాలు చేయొచ్చు, కానీ ప్రేమ అంటే ఏంటంటే చిన్న చిన్న వాటిని ఎంత జాగ్రత్తగా చూసుకుంటున్నావు. There's that beautiful story of Krishna. He was living in Dwarka, and I believe Narada Muni wanted to take him away for somewhere, to go somewhere. And all the queens of Dwarka were begging, no, don't take him away, don't take him away. And Krishna said, you know, it was agreed. Satyabhama and others would bring their jewels, diamonds, emeralds, rubies, gold, silver to put on one side of a scale, and Krishna would sit on the other. And whatever weighed as much as Krishna, they would take instead of Krishna. And they put mountains of the most precious, this would be billions of rupees,
trillions of rupees, quadrillions of rupees of emeralds and diamonds stacked high, and Krishna weighed more. And then Rukmini, who wanted Krishna just to be with her so bad, she said, take away all the jewels. And she took one tulsi leaf, not a tulsi plant in a pot, one single tulsi leaf. How much does a tulsi leaf weigh? It's only this big. And with love and devotion, she put that tulsi leaf on the scale, and the scale went, and Krishna jumped way up. And he was defeated. And he stayed with Rukmini. Patram pushpam palam toyam yome bhakta prayachati. Krishna tells in Gita that it is only love, it is only affection that attracts him. He says, if one offers to me with love and devotion, even a leaf, a flower, a piece of fruit, or a little water, I accept it. And the Srimad Bhagavatam reveals. ఇక్కడ ద్వారకలో ఒకసారి నారదముని వస్తారు కృష్ణుడిని ఎక్కడికో తొడుకొని వెళ్ళాలని. అయితే రాణులకు ఎవరికి ఇష్టం లేదు కృష్ణుడిని దూరం చేసుకోవటం. అందరూ అడ్డు చెప్తారు, వద్దు వద్దు కృష్ణుడిని తీసుకెళ్ళొద్దు అని. అయితే అక్కడ ఒక ఏర్పాటు జరుగుతుంది, కృష్ణుడిని అయితే తీసుకెళ్తాము, అయితే కృష్ణుడితో తులతూగేంత బంగారు వజ్రాలు వైడూర్యాలు ధనము మీకు ఇస్తాము, మీరు తీసుకోండి, కృష్ణుడిని మాత్రం తీసుకొని వెళ్ళాలి అంటే. ఇక అందరూ ఒప్పుకున్నారు, సత్యభామ వీళ్ళందరూ. కృష్ణుడిని ఒకవైపు త్రాసులో తక్కెడలో కూర్చోబెట్టారు, మరొక వైపు ఇవి బంగారు వజ్రాలు వైడూర్యాలు లెక్కలేనని వేస్తూనే ఉన్నారు. ఆయన ఏం కదలట్లేదు. కృష్ణుడు కూర్చున్నటువంటి వైపు కొంచెం కూడా లేవలేదు. వేసి విసిగిపోయారు. ఇంకా రుక్మిణి వంతు వచ్చింది. రుక్మిణి ఏం చెప్పిందంటే, ఇవన్నీ తీసేయండి, మీరు పక్కకు తీసేయండి, వజ్రాలు వైడూర్యాలు బంగారు ఇవన్నీ పక్కకు తీసేయండి. ఆమె ఒక తులసి ఆకు తీసుకొని వచ్చింది, ఒకే ఒక తులసి ఆకు, తులసి కుండి కాదు, తులసి ఆకు తీసుకొని వచ్చింది. హృదయపూర్వకంగా ప్రేమతో ఆ తులసిని అక్కడ పెట్టిన వెంటనే కృష్ణుడు కూర్చున్నటువంటి వైపు పైకి వెళ్ళిపోయింది. కృష్ణుడు దూకేశాడు, దాంట్లోంచి దూకి ఎక్కడికి వచ్చాడు, రుక్మిణి దగ్గర ఉండిపోయాడు. ఇక్కడ ఆ పత్రం పుష్పం ఫలం తోయం యోమే భక్త్యా ప్రయచ్చతి, ఒక తులసి ఆకు కానీ పువ్వు పండు నీరు ఏదైనా సరే ప్రేమతో ఇస్తే దాన్ని స్వీకరిస్తాను. అది ఇక్కడ రుక్మిణి దేవి చూడొచ్చు, ఆమె హృదయపూర్వకంగా ఒక తులసి ఆకును, ఒకే ఒక తులసి ఆకును ఆ త్రాసులో తక్కెడలో పెట్టడం జరిగింది. To us that not only does Krishna accept, he's conquered by, he's defeated by the love of the devotee. అయితే ఇక్కడ భాగవతంలో ఏముందంటే, కృష్ణుడు నువ్వు ప్రేమతో ఇచ్చినటువంటి చిన్న ఆకు పండు నీరు వీటిని స్వీకరించడమే కాదు, ఎవరైతే ప్రేమతో అర్పిస్తారో అటువంటి వాళ్ళ చేతిలో ఓడిపోతాడంట భగవంతుడు. Even if it's expressed with the smallest gesture. We often talk about Kolavecha Sridhar. He was in poverty. He wore rags. He lived in a single room. ఈరోజు ఎవరు ప్రభుపాద లీలామృత ఉన్నారు? ఎవరు సండే కదా? హరే కృష్ణ. ఇప్పుడు సగం ఉంది, అది 26 నిమిషాలు, ఇంకా సగం ఉంది. తర్వాత మహారాజు క్లాస్ వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ పెడతారు. ఇప్పుడు ప్రసాదం తీసుకొని తర్వాత కార్యక్రమం ఉంటుంది. 10:30కు మొదలవుతుంది భజన కీర్తన అంతా. అంతవరకు ఏదైనా జపము విశ్రాంతి తీసుకునే వాళ్ళు తీసుకోండి. తర్వాత ఇక్కడ
అక్కడ ఉండి దగ్గర ఉందా నోట్బుక్? సుజీత్ ఉందా? ఎక్కడ సుజీత్? ప్రసాదంకి వెళ్ళా. చూడండి ఒకసారి నోట్బుక్ ఉందా లేదా. పేర్లు రాయమని పెట్టినారు మహారాజు గురించి ఎవరైనా గ్లోరీ. ఆ టేబుల్ మీద ఉందంట హుండీ దగ్గర. ఎవరైనా మీరు మహారాజు గురించి వ్యాసపూజ సందర్భంగా మహారాజును కీర్తించడం, ప్రశంసించడం, ఆయన గొప్పతనాన్ని చెప్పాలనుకుంటే అక్కడ పేరు రాయండి. ఆ పేర్లను బట్టి సమయం కేటాయిస్తారు. సో 10:30కు భజన కీర్తన ఉంటుంది. అక్కడ పేర్ల సంఖ్యను బట్టి ఆ మహారాజుని గురించి ప్రశంసించేది అది ఉంటుంది. 12 గంటలకు పూజ, అదే గురు పూజ మొదలవుతుంది. 12కు పుష్పాంజలి గురు పూజ, 12:25కు సమాప్తం అవుతుంది. అక్కడ అందరూ 5 నిమిషాల్లో ఇక్కడికి రావాలి. ఇక్కడ కూడా ఈరోజు ప్రోగ్రాం ఉంది కాబట్టి ఆదివారము. గురు పూజ అయిపోయింది కదా, ఇంకా తిరుగుతూ ఉండకూడదు, మంచిది కాదు అది. గురువుకు సంతోషం ఏంటంటే గురువు యొక్క ఉద్యమాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లేది ఎవరైతే బాధ్యత వహిస్తాడో, ఇది కూడా బాధ్యత